Hello guys, you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, there's going to be something different video. So in this video, we're going to cover B2 speaking, disadvantage and advantage topic. I hope you're going to love this topic in detail. Do watch this video if you are in B2 level. For B2 speaking level learners, this video will gonna help you a lot, so make sure to watch it. In case you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up class and whatnot. So why to waste time? Enroll with German Gyan and let's go. B2 level speaking, discussing advantages and disadvantages. In B2 level, you get topics like social media, online learning, living in big cities, working from home, technology in daily life. And now, when you are giving presentation, so you have to discuss topics or pointers such as advantages, disadvantages, and your own opinion. The perfect structure for the B2 presentation is you have to introduce the topic, you have to get advantages, then disadvantages, and then your opinion. Now, students often speak randomly, and that's why they lose the marks. So, B2 is all about the perfect structure, and you have to follow this only. Some useful phrases which you can use in B2. So, for the introduction, you can use Heutzutage wird häufig darüber diskutiert, ob. And now here the connector is ob, so remember whatever you say, the verb will go at the end. Second phrase, das Thema dash spielt heutzutage eine große Rolle. And the third one, in der heutigen Zeit ist dash sehr verbreitet. So these are the phrases which you can use for introduction, and then for opinion you can go with meiner Meinung nach. Now whatever comes after this, right after nach a verb will come. Second, ich bin der Ansicht, dass. Now here you are using das, that's why the verb will go at the end. Third phrase is zusammenfassend lässt sich sagen, dass. Again the connector is das, verb will go at the end. The last one is insgesamt überwiegen die Vorteile oder Nachteile. For disadvantages you can use allerdings gibt es auch einige Nachteile, or ein Problem besteht darin, dass. Third one, es kann dazu führen, dass, and the last one, kritisch gesehen, dash. For advantages, you can go with ein großer Vorteil ist, dass. Second, außerdem kann man, and the rest of the sentence. Third one, darüber hinaus ermöglicht es, again the rest of the sentence, and nicht zu vergessen ist, dass, and the rest of the sentence. For example, let's say the topic is social media or soziale Medien. So you can start with Heutzutage wird häufig darüber diskutiert, welche Rolle soziale Medien in unserem Leben spielen. Dieses Thema ist besonders relevant, da immer mehr Menschen täglich soziale Netzwerke nutzen. Ein großer Vorteil sozialer Medien ist, dass man leicht mit anderen Menschen in Kontakt bleiben kann, auch wenn sie weit entfernt wohnen. Außerdem ermöglichen soziale Medien den schnellen Austausch von Informationen und Nachrichten. Darüber hinaus bieten sie Unternehmen neue Möglichkeiten für Marketing und Kommunikation. Allerdings gibt es auch einige Nachteile. Ein Problem besteht darin, dass viele Menschen zu viel Zeit online verbringen und dadurch weniger persönliche Kontakte pflegen. Außerdem kann die ständige Nutzung sozialer Medien zu Stress oder sogar Sucht führen. Kritisch gesehen verbreiten sich auch falsche Informationen sehr schnell. Meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile sozialer Medien, wenn man sie bewusst und maßvoll nutzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Soziale Medien ein wichtiger Bestandteil unseres modernen Lebens geworden sind, aber ein verantwortungsvoller Umgang notwendig ist. Now, the next question is how to practice. The basic practice method is pick any topic, write 3 advantages, then 3 disadvantages, and then try to frame it in a complete conversation or a presentation and then speak for 2 minutes. Some examples which you can take is like online learning, working from home, smartphones, living abroad, or artificial intelligence. Discussing common B2 mistakes that students usually do. So they only discuss advantages and they forget about the disadvantages. Then they follow no structure. They usually follow A1 or A2 vocabulary and they forget to use connectors. If you are in B1, you have to follow the complete grammar of B2, such as you can follow connectors like einerseits, andererseits, zu einen, zum anderen, außerdem, allerdings, or deshalb. So basically the idea is if you are in B2, then try to induce all the grammar of B2 what you have studied during the whole session into that presentation. Guys, how was this video? I hope you enjoyed. I hope you loved it. Thank you so much for shouting lots of love. We'll catch you in the next one and then keep learning German with German Gyan. Take care. Cheers.